In Acts chapter 23, things do not seem to be going well for Kupalu. Ni primera prengia pu maduni shesena ma sana da Kupalu ngina ma ite arebelu ngina ba. He's almost been killed by the Jewish crowds. Metene ma da jurfusi te he no asime message Kupalu ga message phulu ga. And now he is standing before the religious, the Judapu religious leaders. Ni kunne na Kupalu na heme thashua ma jurfusi te sa du ko lu le he ga. You remember last week we learned that when he began to speak, the high priest caused someone to go and strike him in the face. Kena si toma da kita pa ne ma da bana ke Kupalu ona higla da te ba jurfusi te sa du si te he no anno su he ki de primite ne ma asime he no ple luna da Kupalu bisega. So things are not going well before this Judapu council. Mena da esi da Kupalu hemet hashu ma jurfusi te sa du si te esi ha plus ibe shi na Kupalu no ma sana a rep Kupalu ni da. Would you play, this is Acts chapter 23, would you play verse 6? Verse 6. Pemini da predinga put he madunisha se ma pusho. Kupalu mia tina kaya ubin te hema te hera tadu kepu te hera parishepu aku akhe a eto ta lebe yuda pude atu kuklo te hina wa punyasi wa ma parishepu pre wa ma parishepu te a pupre kuma mama wa mia suna ya da sidhinu akito tu pre ka kikisapa ku akiro si tutsiva de ahilu tiate eto emu. So things are not going well, but Kupalu realizes that the council is made up of two groups. Ni da Kupalu ngina ma bana kin ma sana da abeshi shega angi go he mana a replu ngi to mana bana ke a me method da jurfusi te sra dusi na ma esi ki epuna on na pweka. And so Kupalu thinks that at least one of the groups might listen. Mena Kupalu na tenina da mite esi na makie pu sela luma toko da mena masana da tesa du site hinama ani daga Kupalu pate hipa atnigo. We've mentioned these two groups before, the Sadducees and the Pharisees. Nida esi ke pu pa te he pe hinama pe iswana thoga ka te hinama da sadu ke pu te he thona da te hinama oda parishe pu he. Now, the Pharisees were a group that would think more closely to what a believer would believe. Nida esi ma parisha pu te hinama al ateji e isasi na ma pu regana da ma pe kripu si he iswana ko. The Sadducees were a group, and perhaps a more powerful group. Menanda esi ma zaru gepu the he ma jushu ma hu da esi amitu the he na go. They did not believe in an afterlife. They thought that once you died, that was the end. You were gone. Nida esi da ite ma shari gepu the he ma a jiga to go da kenesi sa thone ma si thera ma ku pa tom si chana ngara ku pa klosi ma ji to atni na esi ma ji ma hina kenesi tha sa thone ma asaga johona sanada rusina botuchto. They did not believe in angels. They did not believe in demons. Mina esima ada tenepo de kiasina at tenepo sinema aji to menada pisulusi tumne pisula kupchesi onma no pisulu kupchesi onma esina ji to. They did believe in God, but they did not believe that God ever was involved in the lives of people. Estimada esinema da
ite biasa jukri awole asan biasa jukri onuma aji ga ko singi wana biasa jukri ove ahina ba mana esira jiga to mana biasa jukri heto he ole da hiku no kona ba he chak to gana na hiku pusi na majito. So he knew that this group would not believe that Yeshua had risen from the dead and that he had spoken to Kupalu. Mena da esingi mite aji to ko da biasa jukri na ha he metha no ka ki si chat to no ga da hiku pusi ne ma mena ji ada ko to ne ma da mite biasa jukri sa to ko to se ai bishina to ko sa na Kupalu na ma sina ji to chodo. And so Kupalu began to mention the Yeshua rising from the dead, about resurrection. Menbona ke Kupalu na singi na wa ite ai bishina da jurfusi te sa jusi te hina wa ai pa pe esi sho ai sho pa pe esi na da ba biasa jukri sa to pa ko to sa na na. And sure enough, the Pharisees and the Sadducees began to argue with each other about people rising from the dead. Mena bana ke asana da Kupalu atni na go he da ahi sho thona da jurfus te kala dusi da ba biasa jukri aku to ko sa ri ken ho bana ke esi sadusi the pusi the thona da paris shi pu the no esi na akyashi lugo. And some of the Pharisees actually began to defend what Kupalu was saying. To ba te he da paris shi pu the no ona kyashi na da sa de sarifu sari shi pu the no ona esi asana da ahi sa ka sa na mana Kupalu no apya ka sa da Kupalu ite odkya. Would you play verse 9? Mama puda Ato emuta shushura de esi aklene kaya de asenye chomra te sute sia udehi esi ma temu chuna parishapu itehi ne ha rode esi klete hi ne a ithara akreka kisuna pemya chigya ite pre atemesu de chodo triama setu prematoma tenema kupu no he belago eprekole. So some of the Pharisees were defending Kupalu. Nida ba parishi pu the no ona ahi rek sa pe mo Kupalu ngi ga sana da esina ji sa da Kupalu ale hina. Things still did not go well because once again the soldiers, the Roman soldiers, had to go in and stop people from killing Kupalu. Manada ba de parishi pu the ma aji ga sa Kupalu ba te be ko he da bana kin ma da Rome glossy the no ani ho ko ani ho da esi kashilu hun glossy na ba a he me ta tu lopli ko mi te ne ma Rome glossy na si me tha to da esi ma da esi ku just the no ha amisa the prina. Kupalu had so much wanted to come to Jerusalem again and to speak to his people. Ni da Kupalu ngi na ma asi yi learn ma da akakya sa da ku do Jerusalem kumite ne ma ame he kakya ibe shi ga sa da aku chesi the da jurupu si the go. But the crowds would not listen to him and the council would not listen to him. Manala kia si da jurupu si da te plamu si the mani dalu to so bana da jurupu si te sa du si kla du si the mani dalu to. And Kupalu was terribly discouraged now. Mena da Kupalu ngi na ma sana asi pro pya ja ka sana asi sab to a he ite ma ka ji lu to akya shlu no asana si pro he ja ka. He was so discouraged that Yeshua had to do something to encourage him. Me de da Kupalu ngi na asi pro she ne asi pro pya ne na da ite biasa jukri na ma ame me chapil me I so chalu de chu sa na biasa jukri na kri na ha abe me sa de chu hu da ma Kupalu angi da si plok no si krisi lo sa sa chom la ngona ma. Has anyone read in this chapter what Kupalu did at this point? Mo pe da ba pho mo pe phana tho pe ne ga da ite bara ke sure ke bara ke ma Kupalu na ha ame me ite. Would you play verse
11. This is that night when Kupalu is so discouraged. Ma peninda ba man du shitter na ma the bi ni de ba maki ba na tanna na ko ba maki na ma Kupalu na asiplo na ashe ne ko asiplo pya ne ko binu te se bia che hia ka tho o de ku polu ka shira a heluna dia shu dia so ne se ploni pu ne kya tu hon ne se na va riva kya bi vi Jerusalem ku yinu ne ku kya ni ku pudu deri te kya yinu de vi ro me aku ne pa she paro moli. Just a few, maybe weeks before this, when Kupalu was going to travel back to Jerusalem, ba na sha ke ba ke na ma pe me ka kya sa de ke pan na ko de Kupalu na ha to no le de vi Jerusalem ku le to. he had said to fellow believers, he had said to them, I want to hurry to get to Jerusalem, and then later I also want to go to Rome, to Rome. Ni da ba ra ke pan na ha Kupalu na ai be shu gana da ma te preji jam na ngo te he ko ai shu lu na o ma ve chocolate ma ve si cho ko ra le de vi Jerusalem ku mi thopa da ve ko so pa na ne ma ve si cho to se da ma te ma Rome thake ku wa na. Remember that Kupalu had been warned by many believers, don't go to Jerusalem because they will take you and they will bind you. Mana da be to ma ko he da ba Kupalu ai be shi na da preji jam lang si te hi na ma lo pli au in a lot pin o in ne da ma preji jam lang te hi si na ai sho ka kya sai be shi da sa Kupalu ka hi na ka kya da vi Jerusalem ku me te ne ma ke si te hi na ma a chai ne to hi ga sa na ne cha to da vi Jerusalem ku ne ma pu ne pa de dwan a de ne da pu pa ai sho. At one point Kupalu had said, do you want to break my heart by trying to keep me from going to Jerusalem? Da bana ke ona Kupalu ona ni na na ha a hi shu ga sa si na o da si he me va na ma si mi si propria ve mi te na ma si no cha ve da vi Jerusalem ku to. He said, I am not only willing to be bound, but I am willing to die to tell my people about Yeshua. Mi te na ma sa na da ke pu ve be ke mi sa ve be ko he mi na ma ve si she te cho to mi te ne ma ve si ka khai sho ga sa da ku che si da chom la ngo. Certainly Kupalu would have hoped that if he told his people his experience with Yeshua, that he could turn their hearts to Yeshua. Me te na ma da Kupalu ngi na ma a me shu ne ke da ke ne a ka kya to be ka a cha to ke sa ra vi Jerusalem na bai sho chom e sho da jurfu si ku che si da chom la ngo si ne ma e si lop li no a si plo na ma asana a ji sho lo pu che chom re pa. I want to remind us how great a desire Kupalu had to turn his people, the Judah people, to Yeshua. Mana pe to man sho na ma da Kupalu ngi na go he da angi na ma a du la meta si meta shula ma te ne ma da a ku che si ko so si jurfu si lop li no ha e si thalo ka kripu pa jiju malango pa na. He wrote about this desire that he had in Rome chapter 9 and verse 1, 2, and 3. I'd like to play those verses. Da Rome madu da mapu sta de so na ma da ai sho pe da Kupalu ngi na asi meta shi ne ba da jurfu si te he na thokripu no go he asi yin ne ba te de du ne ba te na. Chapter 9. Rome madu school. Wana kri yu tu tia halu te tsu tu ha ku aki. Ma hebe cha hebe te presi pre. Wala hona si tu.
Seta sebia pani suni va seplo ye. Rama seplo ye. A heklo ma chuku puna. Va hebete inma. A tupre. Va seple sezok no to. A seva seplo ye. A la mepe pa choto ho. Mete hero. Dava puya yuda puma ho. Va miete nidu. Va sivati nidu yete yanginu. Chomra ki soha kya dava ima anibre thiro chomra ki thope kya wana kriro esikuni teme siple kapa ki hero a thope kya mama anibre vasezu kya benya chode esingi cho. I hope that was clear. Ni da ban sini da na ma sana samisi method upload pisingi ve Kupalu is on his way to heaven, but the great many of the Judapu are on their way to hell. da kupalong nge na ma ite engi na ma athera ma khu ne ma ite au negative ko he sana angi na ma the te de ma khu pa mana da jurfu si te he si na ma au in ne da e si na ma a cha to na ngara ku pa ko. But Kupalu says he has such great sorrow in his heart for the Judapu that he is willing to go to hell if they can come to Yeshua. Mena da kupalong nge na mete asi plashe ne pe da jurfu si na ko he mete da asi plashe ne ite adedu ne ga na ku jurfu si na a he jana da kera ne jurfu si atha to be na ma khu ne ma ve ngi na ma cha da ngara ku ma a ya be be he jana. So Yeshua that night speaks to Kupalu. Ni da ba bi te se na ko ma Kupalu at te si plashe ne na ba na si plapya ne na da bia se jikri na ai be shi na jur da Kupalu. And Yeshua says, be encouraged, Kupalu. You will not die in Jerusalem. Da bia se jikri ai be shi ai show ma Kupalu na ma hina da te si plashe me mete te si plapya me mete ne ma ne sa ka da vi Jesus le kuto. Well, he says you have spoken to the people of Jerusalem. You will also go to Rome. Ni ne ahin ma ne sa ka da Jesus le kuto ahin ma tonga ahin ma bia se jikri ai show na ma hina mete ne sa ne be shi thora juru si da vi Jesus le ko wa mana ite no patana ma ne cha to sa da vi da Rome thake ku pa. So obviously, he's not going to be killed in Jerusalem. Mena ken bia shukri la hina kupalu no ha acha to beg sa da Rome thake ku pa he ne ma da kupalu no ma sa ke da Jerusalem ku to. So the great desire that Kupalu had to preach in Jerusalem and to preach in Rome, it will happen, Yeshua says. Mena da ma sana the issue bia se jukri ai show ma kupalu no ko hina mete kupalu no ma si hei be shin ne da jurfu si te he da vi Jesus le kupa to pa da vi da Rome thake kupa na ma a thake pa bia se jukri show ko. Think about those two places, those two cities. Ona te neme mena ma vi Jesus le ku to pa da ma ite Rome thake ku are kya na ko. Jerusalem is the capital of his country, Israel. Mete da vi Jerusalem ku na ma da ate kupalu au asana da asi do capital ma ate do midu la ka to phone ko he da asi thake ku na ma Israel thake ku. And we could say that Rome is really the capital city of the world. Da ite Rome na ma midu la da hekut ba ko. Because all of this was now ruled by the powerful Rome Empire. Mete ne ma ba she ke ba ke na ma da dollar rosi thake da rosi la la pli na ma e si na ma thalo ke ma te Rome te ku che pu te he ko. And so Yeshua says, yes, you will preach in these cities, but it will not be the way that you thought. Tumada ite bia se creation no ma hina sana na ne si yi no go da ne choi be shi na ni sa ke chomre lango da
vì Jesus là cụ pa tu bên đó Rome thắc cái cụ pa mà mana ite ne chocolate bon mà asana đó ne tene chocolate ite yung yang hun klama to ai. And you know, this happens often with us believers. Tu ba asana ite da ku palu akabe na masa ra rigna na pe kripu kabe na. We have an idea of what we would like to do for Yeshua. Te ma lop lin ma pe kripu si de na ma da pe si me ga pe chomre te phi te me mai te ne ma sana pe si me thag pe me thag de ko sana no pa ma me te chu to ne ve chocolate ba te bu ba pe te ne me thag hangi chu ga ko. And Yeshua may let us do that, but maybe not in quite the same way that we had thought. Ni da pe me hu te ko te pa na ona pe te ne me uni de ko he ma da ite bia se kri na ma asana anom me pe hu da chom ne te phi te me ne ma na da ite pe chocolate to pe si me te pe me uni tho na ma da bia se kri anom me pe ma kholo. Believers could give thousands of examples of God doing that in their life, of changing their plans a little bit. Ani ona pe ni ho no elo va ko he da kripu ngi si na ahira ona ahi show pe ko na da esi le te phi te me na ma asi me hu klot kya va ma da chom ne no ha me ai me ta chwa lu to ne me kho ke pelu le chocolate bon. You know, we have talked about the course that Kupalu was given for his life, and that we all have a course for our lives. Ani ona pe isona thoga de tiki ko heda mete ma da sana da Kupalu ngi na ma ali chocolate bo at chopre da hiku au pa da hiku at chopre na ma ali chocolate bo na ma sana ite chomre mu ni thop lu ha ko hem na sa na pe krifu si na ma pe pre na ma pe li chocolate bo na ma ko lu. But I think seldom does a believer know everything. I think seldom a believer can see the whole course. Manada awet ki ve ko heda pe kripu te he na ma ametha asingi ge de ko heda chocolate na abi chocolate ter bote nu pa ne ma athwami te pate na ma sana ametha shi re asingi thon te na ma awet ki ve ka. Instead, we trust God to unfold that course before us as we go. Mana au elo mana kripu si he da sana aklet bono ma bi chope ter bote ma singi ve ko he mana da una au po da chomre ko he au po na da chomre na ma a cho to pho ne ma chomre na ma a memo pelu kadapi ter bote na ma kadapi bit ter mete na ma au po na ko. Just one example. Does everyone know who Adoniram Judson was? Mo pesinge sana ubuma ko he mo pesinge Edna Johnson. Mo pesinge lo pe. He was the missionary that brought the gospel to Burma. Emma da ite kripu da a chaule de enma sana da au da srokunu ba sucha ma missionary sin ko he na ba enma a he apya chani ati a chai so ite chomre la ngoda da meki ko. He is the one that translated the Burmese Bible, the Bible into Burmese. Emma Johnson Emma da ite asakabya the lisa sana da melango. His great desire was to be a missionary and minister to the people of India. Da engge na ma khelu ke na ma asi yin ne asi athi sicha iswa chomre langum pate phote na ma da ma the India do ko. But when he got there, that field was not open to him. Manaba ite mete ba amuni thoa the chotho si hun glosin ba amecha missionary da India do kun ko bana kina da ange na ma achani to ko sana da ite ne be jot pur phu ne ma sana da khale open ne tu sana ne chani ko khale uplu to ko. Instead, God directed him to Myanmar. Mete da achana bena India to no ha chomre no ate asana ami khoka lukle no chalu da ma mete meki ko. And that's where he spent the rest of his life and did a tremendous work for God. Amada engina a cha to tho da meki na ha
au ke da me ku he o na me de chamre te pita me lopli I'm sure many believers can testify to God working in that way in their life. ane sana da Johnson go he kalu ke na ma asi chabo to phu asi me te chu a hi tho ko mana chamre ho su cha ka selu da ru to phu hong klosi na ma pe chu de da kripusi ne ma sana hi ku da ba lopli ne ma kripusi a sana da a hi sana da Johnson ma we ne ke sana kalu ke na ma ve me chu pa ve hi tho ba mana chamre ha su cha ka se ve da ru to phu And Yeshua can always do a better job of directing our life than we can. to ba da pingi na ma ite da bia se kri na ma ai yu cha che le cha na pingi go he sana pe me te ma asana pe me recruit ne sana na bia se kri to Well, let's stop right there. Any questions about what we've talked about? ani da sisi le shu da te che si pe I sa tho lop li na ma sana sisi le shu da na o